Prima di presentare Gabe, passare la parola a Andrea per presentarlo nell'aspetto tecnico, io vorrei sottolineare un passaggio. L'anno scorso io ho presentato Washington, allora perciò auguro a lui di fare il percorso di Washington, che ha avuto una grande stagione con noi, che ha avuto un percorso importante e un rilancio altrettanto importante nel basket italiano. Lo sponsor a cui noi diamo visibilità è lo sponsor Gabe York, l'agenzia per il lavoro che da quest'anno sostiene la Vanoli come sponsor di maglia. Vorrei fare un salto a ieri, dove sulle colonne della Gazzetta dello Sport è uscita la sua intervista e penso che mai intervista fu più azzeccata, perché all'interno dell'intervista si capisce il valore della persona innanzitutto e sposa esattamente i nostri valori, i valori della Vanoli. Credo che alla base della sua fame di emergere, alla fame di diventare un giocatore professionista di alto livello, ci sia insomma alle spalle un vissuto con delle difficoltà. Quando abbiamo pensato a Gabe, con Paolo l'abbiamo visto, l'avevamo seguito da Portsmouth, perché lui ha fatto il torneo di Portsmouth in aprile, molto bene, io play in Portsmouth, e poi alla Summer League di Orlando con Charlotte, dove insomma ha fatto vedere il potenziale del giocatore. Naturalmente lo deve ancora esprimere, il giocatore che parte dalla panchina, che gioca minuti importanti, che porta energia, che ha grandissime qualità di tiro, grandissima qualità di crearsi il tiro dal palleggio, può giocare pick and roll, può giocare anche all'occorrenza playmaker, giocatori di grande energia, di grande atletismo. Questo è quello che serve a coach Pancotto, che serve alla Vanoli. Lui in questo primo mese ha sicuramente capito e sa quello che serve a noi, e pian piano insomma sta crescendo. Gli auguriamo il meglio con la nostra maglia e insomma crediamo e pensiamo che possa diventare anche un giocatore simbolo per i tifosi e che possa portare grande entusiasmo. My name is Gabe York, 23 years old. I'm definitely a family person. That's the most important thing to me. My mom and my brother, we've been through a lot together, so it's kind of been hard being here away from them for so long, but I know they're back home and they're doing the stuff that they need to do to be successful, so I'm an enthusiastic person. I don't think I have a mean bone in my body. Just a nice guy, try and get along with everybody. And then obviously, on the court, just, be a person that this team needs to, whether it be scoring, passing, whatever it is, come out and do that. I know last year, Tyus, he was the sixth man of the year, and, they kind of wanted me to step into that spot. So that's something that, I was overjoyed to hear about. It's a challenge, most definitely, but it's something that I'm looking forward to. Riassumendo, è un family person, cioè è un ragazzo di famiglia, ha sempre vissuto con la mamma, con il fratello, sa benissimo che sarà una sfida con se stesso questa stagione, dove insomma, stare così tanto tempo lontano dalla mamma e dal fratello non sarà facile. È un ragazzo, è stato il miglior sesto uomo l'anno scorso al college, è un giocatore che piace passare, tirare, insomma un giocatore di grande energia e farà esattamente quello che chiederà l'allenatore questa stagione. Oh, well, the biggest thing that I had to get accustomed to was the triple threat, having to put the ball on the floor before you can move your feet. In college you're able to, on a pump fake, I can move my right foot and take a dribble, and here you have to put the ball down, you have to take a dribble before you move your feet. So I got called for, I don't know how many travel calls in practice and in our first couple of games. So that was probably the biggest thing I had to get accustomed to. But other than that, I feel like out here, defense is something that most teams pride themselves on, so it's a lot harder to go and get a basket out here, Also, the half-court style of play, I think that's a little bit bigger here than it is in college or in the NBA. It's not as fast-paced.
A lot of teams just, they'll shoot last 10 seconds of the shot clock, and so that means defensively you have to be ready to go at every moment. But yeah, I'll probably say the biggest thing is just learning the new rules, the new style of play, which is all the footwork and all the different rules that you have to learn, I guess. La maggiore difficoltà è stata sicuramente quella dei passi, dove al college gli era permesso comunque di muovere il piede perno. Qua è molto più difficile. Nei primi allenamenti ha trovato difficoltà e tante volte gli sono stati fischiati i passi. La differenza sostanziale è questa. Naturalmente anche a livello di gioco qui si tende a tirare negli ultimi 10 secondi dell'azione. In Europa, nel college, NBA il gioco è molto più veloce, molto meno pensante, molto più fisico-atletico rispetto a quello europeo, però il problema maggiore sarà quello di capire le regole e soprattutto quello che riguarda i passi. Oh, it's been great since the day I got here. Been nothing but everyone's treated me well, especially the Italian guys. It's great to be able to learn about them and understand where they come from and the culture that they grew up with, because it is different from being from California and growing up where I grew up to how they grew up. So just talking with them off the court when we're in the locker room, just learning about them and understanding that chemistry isn't always just about on the court. You have to be able to hang out with your teammates and be around them off the court and know their tendencies and what they like, what they don't like. So yeah, it's been great getting to meet these group of guys. All of them, to be honest, have been great since I got here. So I look forward to these next 8 months and getting to know them more and understanding them. Lo hanno aiutato tutti, soprattutto i ragazzi italiani, quindi guarderà questi 8 mesi davanti, utilizzerà questi 8 mesi per conoscerli sempre meglio, sia in campo che fuori. Naturalmente il campo aiuta per quanto riguarda la chimica di squadra, però i ragazzi anche fuori dal campo sono assolutamente disponibili per qualsiasi cosa. My expectation is for us to win, obviously. Came out here to have the goal of, Super Cup, Italian Cup, all those, things that as a team we want to be successful at. And I know the team did really well last year. We just want to improve upon what this team did last year. So obviously the expectation is to win as much as we can, and do the things we need to do to win in practice, games, all that stuff. And honestly, I didn't really know a lot about Italian basketball. Growing up, I was always watching the NBA, stuff like that, college basketball, and not really knowing a lot. My agent, after talking with him, told me a little bit about it, and I thought it was a great opportunity to come out here and expand my skills with the Italian game. La gente ti ha spiegato che questa è una grande opportunità da cogliere, che però è cresciuto con l'NBA, con il college basketball, conosceva poco dell'Italia. Naturalmente le aspettative sono quelle di vincere il più possibile e di cercare però la vittoria si costruisce durante l'allenamento, quindi tempo al tempo e grandi ambizioni. My mom hates tattoos, hates them. So I thought the only way I'd be able to get tattoos is, if they were meaningful to my life. And maybe that wouldn't get her so upset at me when I came home and, had tattoos on my body. But yeah, no, they're all meaningful to me in some way. I have a lot of Bible verses. I have this one that says Psalm 23:4, which is, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil." I got a lion. I was born in August, so I'm a Leo. And then I have Proverbs 22, which says, "The terror of a king is like the growling of a lion. Those who provoke him forfeit their life." And then I have 2 Corinthians 12, 9 through 10, which is, "For when I'm weak, then I am strong." I have 2 roses for me and my brother. I got a Jesus piece of him walking up with the cross. Then I have a rosary
for my grandma. She's Catholic, and every day she prays for each bead. Then I was in a bad car accident my senior year of high school, so I have 2 angels that protected my mom and I on my chest. So yeah, you know, everything yeah, exactly. Yeah, I'm not a very artistic person, drawing or anything. I'm not good at that. So I thought the way to show my, you know, artistic ways was to get tattoos of, you know, my life story. So. La mamma odia i tattoo, quindi quando tornava a casa col tatuaggio l'ha sempre ripreso. Tanti versi della Bibbia e poi tutta la sua vita sul petto ha 2 angeli che l'hanno protetto durante l'incidente stradale. Vabbè, un po' tutta la sua vita.